16 de December de 1944. Las fuerzas alemanas irrumpieron a través de las líneas estadounidenses en el bosque de las Ardillas. En 48 horas, divisions enteras fueron rodadas o desarmadas. Seguirían casi 90 bajas estadounidenses. La batalla más grande y sangrienta que el ejército de los Estados Unidos libró en la Segunda Guerra Mundial. Pero 3 semanas antes, un general estadounidense había estado perdido junto al río Rin. Los bunkers alemanes en la orilla opuesta estaban desocupados. El camino hacia Alemania estaba completamente abierto. Él le rogó a Eisenhower permiso para cruzar. Le dijeron que no, su nombre era Jacob Devers. Y la orden que lo detuvo pudo hacer inevitable la batalla de las Ardillas. Jacob Devers no era parte del club. No había crecido con Eisenhower y Bradley en las reuniones de West Point. No estaba invitado a sus jugos de póker ni a sus sesiones de estrategia. Pero George Marshall lo había notado. En 1941, cuando Marshall estaba construyendo el ejército que ganaría la guerra, seleccionó personalmente a 4 generales para un ascenso rápido. Devers era uno de ellos. Se convirtió en uno de los generales de división más jóvenes de todo el ejército de los Estados Unidos. Marshall veía algo en Devers que otros pasaron por alto. Un hombre que obtenía resultados sin necesidad de ser el centro de atención. Devers desarrolló el tank Sherman, supervisó la creación del M-26 Pershing. Impulsó el vehículo anfibio Duck, que resultaría esencial en el día de mientras otros generales daban discursos. Devers construyó las máquinas que ganarían la guerra. Para mayo de 1943, la confianza de Marshall fue recompensada. Devers reemplazó a Eisenhower como comandante del Teatro de Operaciones Europeo, cuando Eisenhower se trasladó al norte de África. El hombre que había reemplazado a Eisenhower era ahora técnicamente su igual, y Eisenhower nunca lo olvidó. 15 de agosto de 1944. Mientras el mundo se centraba en Normandía, Jacob Devers lanzó la invasión que todos olvidaron. La Operación Dragoon impactó las playas del sur de Francia con 150 tropas. Devers comandó toda la operación. 12 divisiones estadounidenses y el primer ejército francés bajo su 6 o grupo de ejércitos. Los alemanes esperaban semanas de sangrientos combates a lo largo de la Riviera. Obtuvieron algo completamente distinto. Devers los aplastó. Sus fuerzas avanzaron tierra adentro con una velocidad asombrosa. Marcela cayó el 28 de agosto. El 19 o ejército alemán se desintegró mientras retrocedía hacia el norte por el Val del Redondo. Para mediados de septiembre, Devers había liberado más territorio francés que Bradley o Montgomery. Sus bajas fueron una fracción de lo que había costado Normandía. Su situación de suministros era mejor porque había capturado puertos intactos. El 6 o grupo de ejércitos era la fuerza aliada más exitosa en Francia, y casi nadie en casa había oído hablar de él. Para noviembre de 1944, el avance aliado se había estancado casi en todas partes. En el norte, Montgomery estaba empantanado. Las fuerzas de Bradley sangraban en el bosque de Huachin, sufriendo 33 bajas por ganancias medidas en yardas. La estrategia del Frente amplio se detenía, pero en el sur, Devers seguía ganando. Sus fuerzas capturaron Estrasburgo el 23 de noviembre, liberando la capital simbólica de Alsacia. Soldados franceses lograron alisar la tricolor sobre una ciudad que había sido alemana desde 1940. Más importante aún, los elementos de vanguardia de Devers habían alcanzado el propio río Rin. Las patrullas estadounidenses cruzaron al lado alemán y encontraron algo asombroso. Los bunkers de la línea Sigfrido estaban vacíos. Las fortificaciones que, según la inteligencia, costarían miles de vidas tomar no tenían guarnición. Los alemanes habían trasladado sus tropas al norte para enfrentar a Bradley y Montgomery. La puerta Alemania estaba abierta de par en par. Todo lo que Devers necesitaba era permiso para atravesarla. Devers entendió lo que estaba viendo. Si sus fuerzas cruzaban el Rin a finales de noviembre,
estarían dentro de la manía antes de Navidad. Podrían jurar al norte y tomar la línea Sigfrido por la retaguardia. Podrían cortar las fuerzas alemanas que enfrentaban a Bradley y Patton. La guerra podría terminar en semanas. Sus oficiales de inteligencia confirmaron lo que las patrolas habían encontrado. La resistencia alemana en su sector se había derrumbado. El 19 ejército estaba destrozado. Los refugios se enviaban al norte, no al sur. Devers envió mensajes urgentes al cuartel general de Eisenhower. Tenía los hombres, tenía los suministros, tenía el impulso. Tenía un camino despejado hacia la tierra natal del enemigo. Todo lo que necesitaba era una palabra, adelante, espero junto a la radio, las horas pasaban, los alemanes retrocedían. La puerta estaba abierta y Devers estaba paralizado por el silencio. Finalmente, ligó la respuesta. No una luz verde, sino una invitación a una reunión. 24 de noviembre de 1944. Hotel Heikules en Vittel, Francia. Eisenhower no vino solo. Trajo a Omar Bradley y trajo a George Patton. Devers entró en esa sala enfrentándose a los tres hombres más poderosos del titro. Tres hombres de West Point, tres miembros del Círculo Íntimo. Devers era el extraño. La reunión comenzó de manera profesional, pero él era estaba cargado de escepticismo. Devers expuso su situación. Sus fuerzas estaban en el Rin, las defensas alemanas no tenían guarnición, las patrolas habían confirmado una resistencia mínima en la orilla opuesta, rogó por cruzar. Pero no estaba argumentando contra un mapa, estaba argumentando contra una mentalidad. Bradley habló primero. Las defensas del Rin eran demasiado formidables. La inteligencia indicaba posiciones alemanas fuertes. Un intento de cruz sería prematuro y peligroso. Devers replicó. Sus patrolas habían encontrado esas posiciones vacías. Él tenía ojos en el terreno. La inteligencia estaba equivocada. La discusión se aclaró. Duró hasta las primeras horas de la mañana. Eisenhower tomó su decisión, no al cruz del Rin. Devers detendría todos los preparativos para operaciones de cruz. En cambio, el sexto grupo de ejércitos llegaría al norte para apoyar la ofensiva de Patton en la cuenca del Sar. Devers estaba atónito. Tenía la oportunidad de la guerra frente a él, la decisión que la dejara pasar. Argumento que reforzar el éxito era una doctrina militar básica. Su frente estaba ganando. El frente de Bradley sangraba, porque quit recursos de lo que funcionaba para apuntalar lo que no. La respuesta de Eisenhower fue final. La estrategia del frente amplio requería avances coordinados. Devers estaba demasiado adelantado. Esperaría que los otros ejércitos lo alcanzaran. Devers salió del Hotel Heikules hacia la fría noche de noviembre. Sabía que algo se había roto en esa sala. No solo su ofensiva, sino la ilusión de que esta guerra se libraba solo por méritos. Les había entregado la victoria en bandeja de plata, y ellos le habían entregado una orden de alto. Esa noche escribió en su diario palabras que revelaban su aislamiento. Sencha como si no perteneciera al mismo equipo. Devers tenía razón, no pertenecía al mismo equipo. Eisenhower y Bradley habían sido compañeros de clase en West Point, promoción de 1915. Habían pasado décadas construyendo relaciones, compartiendo mandos, protegiendo las carreras del otro. Patton, promoción de 1909, había sido parte de su círculo desde los años de entregas. Se confiaban unos a otros, cubrían los errores del otro. Se aseguraban de que cada uno obtuviera crédito y recursos. Devers era promoción de 1909, igual que Patton, pero nunca había sido parte de la red. Había construido su carrera en la competencia, no en las conexiones. Marshall lo había ascendido, la camarilla de West Point no. Años después, oficiales que servían bajo Eisenhower admitían lo que todos sabían en ese momento. A Eisenhower le desagradaba Devers. Lo habría despedido si hubiera pedido. Solo la protección de Marshall mantuvo a Devers al mando. La orden liga. Devers limpiaría la bolsa de Calmer en lugar de cruzar el Rin.
La Balsa de Calmer era un salient alemán al este del Rin en Alsacia, eliminarlo en Rosaria la línea aliada. Era un objetivo secundario sensato, pero no era el Rin. Divers desvía sus fuerzas del corazón en defenso de Alemania. Comenzó operations metódicas contra posiciones alemanas atrincheradas en un terreno que favorecía al defensa. El impulso murió en los campos congelados de Alsacia. Sus soldados, que habían estado corriendo hacia la victoria, recibieron ahora la orden de sangrar por un terreno que no importaba. Cambiaron una carrera por la gloria por una guerra de desgaste. 200 millas al norte, los comandantes alemanes no dieron algo importante. La presión en su flanco sur se había detenido. La inteligencia alemana rastreaba obsesivamente los movimientos aliados. Habían observado el avance de divers con creciente alarma. Si los estadounidenses cruzaban el Rin en el sur, todo el frente occidental colapsaría. Los refusos tendrían que ser retirados de otros sectores para detener la ruptura. Entonces los estadounidenses se detuvieron. Los cruces del Rin nunca llegaron. Divers giro al norte hacia la Balsa de Calmer. Los comandantes alemanes respiraron más tranquilos. La amenaza su flanco sur estaba contenida. Más importante aún, las divisiones que habían estado preparando para enviar al sur ahora podían usarse en otro lugar. Las unidades panzer que habían defendido el Rin podían ser reposicionadas. Hitler había estado planeando un contraataque masivo desde septiembre. Una ofensiva a través de las Ardillas para dividir a los ejércitos aliados y capturar ambos. La operación requería todos los tanques disponibles, cada división de reserva, cada soldado que pudiera sacar de sectores tranquilos. El alto estadounidense en el sur hizo posible esa ofensiva. 16 de diciembre de 1944, 3 semanas después de la reunión en Vittel, 200 tropas alemanas atacaron a través de las Ardillas. Golpearon el sector más débil de la línea estadounidense confusa y abrumadora. La ofensiva logró una sorpresa completa. Unidades estadounidenses que descansaban en lo que pensaban que era un sector tranquilo se encontraron frente a divisiones panzer. Algunas de esas divisiones panzer habían estado originalmente posicionadas para defender un cruce del Rin en el sur, un cruce que nunca llegó. El plan alemán era odesguay debido al alto en el sur, ahora tenían la mano de obra para ejecutarlo. Casi funcionó. La batalla de las Ardillas se convirtió en una pastilla médica en cupos congelados. Las fuerzas estadounidenses lucharon desesperadamente para frenar el avance alemán. La 101 aerotransportada fue rodada en Bastonia y Cinigo a renders. Las unidades que se rompían se reformaban y luchaban de nuevo. Soldados individuales mantuvieron cruces de caminos contra columnas de tanques. Los combates duraron 6 semanas. Cuando terminó, 19 estadounidenses estaban muertos, otros 47 estaban heridos, 23 fueron capturados o desaparecidos. Las listas de bajas fueron más largas que las de cualquier otra batalla que libró Estados Unidos en la guerra. Cada trinchera congelada, cada telegrama enviado a casa era una fractura pegada por una decisión tomada en una sola calidad de un hotel en Vittel. Pero la tragedia no es solo que la batalla ocurriera. Es que la puerta para detenerla había estado abierta. El general de brigada Garrison Davidson, jefe de ingenieros del 7º Ejército, estaba alicuando divers ligo al Rin, via los bunkers vacíos. Sabía lo que significaba la oportunidad. Años después, Davidson escribió su evaluación, quizás el éxito del Cruz habría eliminado cualquier posibilidad de la batalla de las Ardillas. Si podrían haber evitado 40 bajas al igual la guerra se habría cortado en varios meses. No estaba especulando. Estaba calculando si divers cruza el Rin a finales de noviembre, las fuerzas alemanas enfrentan una invasión de su tierra natal. Hitler no pudo lanzar su ofensiva de las Ardillas porque necesita esas divisiones para defender la patria. Las Ardillas nunca suceden.
estadounidenses no murieron en la guerra termina meses antes. En cambio, el reino se cruzó hasta marzo de 1945. 4 meses después de que diversos estuviera listo para hacerlo en noviembre. La reunión del 24 de noviembre en Vittel no aparece en las historias oficiales. Las memorias de Eisenhower cruzada en Europa solo mencionan las órdenes dadas, no mencionan la reunión. No mencionan a diversa brigando por un cruz. No mencionan la acalorada discusión que duró hasta la mañana. Las memorias de Bradley no lo mencionan en absoluto. El único registro proviene del diario personal de Devers, y las notas de sus ayudantes. Charles Whiting documentó la misión en su libro Muerte en un frente distante, sugiriendo que el borrado fue deliberado, porque omitir una reunión que decidió el curso de la guerra. Un comandante que tuvo la oportunidad de terminar la guerra temprana, una decisión que eligió la cautela sobre la oportunidad, un cálculo político que costó decenas de miles de vidas. George Marshall nunca olvidó lo que Jacob Devers logró. El 8 de marzo de 1945, Marshall ascendió a Devers a general de 4 estrellas. 4 días después, ascendió a Bradley al mismo rango. La secuencia no fue accidental. Marshall ascendió a Devers primero, al hombre que Eisenhower quería despedir, al extraño que no pertenecía al equipo, al general que liberó más Francia que nadie. La que luego vaya como se cancelaba su cruz del Rin por razones políticas. Marshall se aseguró de que la historia registrara quien pensaba que merecía reconocimiento. Devers continuó para capturar Stuttgart, Nuremberg, Múnich y Berchtesgaden. Sus fuerzas liberaron Dachau, se apoyaron del nido del abuelo de Hitler, pero él nunca obtuvo el crédito. Las historias se centran en la carrera de Patton y la cautela de Montgomery. Devers siguió siendo el general de 4 estrellas olvidado, el hombre que casi terminó la guerra antes de tiempo y fue detenido por su propio bando. La batalla de las Ardillas no tenía casuster. La puerta alemana estaba abierta, y el general que pudo haber atravesado y quizás salvado a 19 de sus compatriotas si lo ordenó detenerse. Why omit